Hi guys, welcome to my channel. My name is Kimwana. For those who are new to my channel, you're mostly definitely welcome. So today we're going to discuss 3 mistakes, makeup mistakes that people they do. Number 1, it will be overlining or underlining too much of the eyebrows. When I speak of eyebrows, I mean nyusi. For my Swahili speakers, it means nyusi. Unakuta mtu anachukua wanja, anapaka rangi kwanza sio ambayo inaendana na rangi ya eyebrow zake, ni rangi tofauti. Unakuta ni rangi nyeusi, eyebrow zake ni dark brown, au eyebrow zake ni brown, anapaka dark brown, kitu ambacho hakiwezi kumfanya akapendeza. Hiyo ni tatizo namba 1. Na pili, unakuta mtu anachora eyebrow zake ni nene, anachora eyebrow nyembamba. Dada, unataka iweje? Umeona? Kwa hiyo ni matatizo ambayo naona watu wengi sana, na makosa mengi ambayo naona wadada wengi wanayafanya. You find someone takes the eyebrow pencil of a black, like it's dark black, and they use it on their eyebrows, and their eyebrows are like dark brown, which won't give that nice satisfying look. You find someone use the eyebrow pencil which is dark brown and their eyebrows are brown. You cannot achieve that nice classic makeup look. Otherwise you end up looking cheap and not good at all. At the end of the day, you'll be complaining, I follow this beauty makeup guru on YouTube and look what I came out with. It's because they use eyebrow shades that they are according to their eyebrow color, and they draw the eyebrows according to their shape. Okay. Another thing that I've observed is concealer. You find majority of the girls, I don't know if they know or they just don't know, but maybe they don't know, or maybe they know but they're just stubborn to learn and change these things. You find someone takes a white concealer and use it under the eyebrows to clean the eyebrows up and down, and the foundation is a problem as well. Dear, what's up? Yani ninachoongelea hapa ni concealer ambayo ile unachukua unapaka chini ya macho na unapaka juu ya eyebrows. Yani unapaka hapa concealer ku clean eyebrow na juu ku clean eyebrow. So unakuta mtu badala ya kufanya kile kitu sawa sawa, anachukua concealer ambayo ni rangi 3 light kuliko yeye, kitu ambacho hawezi kupata ule muonekano mzuri. Kwa hiyo naona wadada wengi haya makosa wanayoyafanya, na ningependa kuwasuggest au kuadvise waache, kwa sababu ni tatizo kubwa sana. I'd suggest that the ladies should watch on this about the concealers. They need to work on it. Seriously, it doesn't give you that nice classic look. Another thing, it will be contouring. When I say contouring, I mean the highlighting and the contour. So you find someone use, again, light concealer. At the end of the day, they look white under the eyes. The contouring, they contour according to somebody's face and not their face type. This is a problem. So you watch a YouTuber who has a triangle face. You have a face that is round, and you want to look like somebody who has a triangle, I mean a heart face. How can you end up looking like that while you contour to look like that? And at the end of the day, you will look like a clown who is trying to figure out, should I apply red here or here? Yani, ninachosema ni kwamba unakuta mtu ana sura ya kopa, anataka kupaka makeup kulingana na mtu ambaye umeona kwenye YouTube ana sura ya mduara. Hivi unategemeaje utaonekana mtu mwenye sura ya mduara wakati una shape ya sura yako ni shape ya kopa? Mwisho wa siku unaonekana kama vile ni wale watu wa vichekesho wanaopakaga marangi meupe usoni na nyekundu mdomoni, Umeelewa? Kama ngongoti. Umeona? Sasa haitapendeza. Mimi nataka ni advise you girls, my fellow ladies, is contour according to your face shape. Get to know what face shape type do you have. If you want me to cover that here on this video, let me know and I'll do so. Again, last bonus point is foundation. A lot of ladies, they have this problem. You find a lady applies a foundation that does not match with the body, and that is a no, it's a bad sign. Kitu kingine ni kuhusu foundation. Unakuta mtu anapaka foundation, sura na mwili haviendani. Yani sura ni mweupe, mwili ni brown.
Tupo pamoja. Kwa hiyo haileti ule muonekano mzuri. Kwanza inaonekana kama cheap, yani mtu wa bei rahisi sana. Kwanza mtu anaona hata kama mpaka makeup ni bei ghali, hata mpaka Dior, mpaka Chanel, mpaka Balenciaga kama wanatoga foundation, hautaonekana kama vile mpaka foundation namna hiyo. Utaonekana mpaka foundation yani sio umenunua kwa machinga au sio, hata nikwambie vipi. Make sure your face matches with your body. So if you need to know how to choose the correct foundation for your skin type or your skin tone, I have a video and I'll link it down below for you guys to be able to watch it so that you can get more knowledge on it. Ukiwa unataka kama kujua jinsi gani uweze kuchagua foundation na vitu kama hivyo, kuna video ambayo nishaifanya ya kumwelekeza mtu jinsi ya kuweza kuchagua foundation sahihi kwa ajili ya uso wake, kwa ajili ya ngozi yake, kwa ajili ya rangi yake. Basi hiyo video nitaiweka link hapa chini kwenye description box. Kwenye hichi kuna mahali kuandika maelekezo, utaona hapo chini. Ukisoma utakutana na hiyo link nimeiweka. Fungua, itakuelekeza zaidi. Kama umependa video hii, basi naomba uipate kuishare, kuilike na pia usubscribe kwenye hii channel yangu. Usisahau comment chini, nipe mawazo yako, unataka uone nini zaidi kwenye hii channel. Nashukuru sana na nitakuonana na wewe siku nyingine. Bye bye. Thank you guys so much for being here with me. This is the end of the video. I had to make a short, quick video for you guys. And I gave you a bonus tip. If you want to see more about this type of videos, let me know and I'll do more and more and more. You know, Kimwana, how we do it. Anyways, today there's no story time, but catch up with me next Saturday. I'm gonna give you a story time. See you guys and thank you so much. Bye bye.